সীমান্তে শান্তি ফেরানোই প্রাথমিক লক্ষ্য, নয়তো স্বাভাবিক হবে না ভারত ও চীনের সম্পর্ক। মঙ্গলবার সংসদে দাঁড়িয়ে এমনই জানালেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তার দাবি, সীমান্ত সমস্যার সমাধানে একটা স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির জন্য আলোচনা চালাচ্ছে নয়াদিল্লি এবং বেজিং। দুই দেশের মধ্যে পরিষ্কার দিক নির্দেশ না থাকলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। মঙ্গলবার লোকসভায় ভারত চীন নিয়ে বিবৃতি দিতে গিয়ে একথা বললেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। চীনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্তে সমঝোতায় পৌঁছতে ভারত সব সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুটি দেশের মধ্যে স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য পরিকাঠামো গড়ার মাধ্যমে তা সম্ভব। এরই সঙ্গে জয়শঙ্কর উল্লেখ করেন যে একে অপরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ পরিষ্কার না হলে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়। 2020 সালে গালোয়ানে ভারতীয় সেনার সঙ্গে চীনের পিএলএ বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। তারপর থেকেই দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়েছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অশান্তির জন্য চীনের কাজকর্মই দায়ী, সংসদের নিম্নকক্ষে জানালেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 2020 সালের এপ্রিল মে মাসে পূর্ব লাদাখের কয়েকটা পয়েন্টে বিপুল সংখ্যায় বাহিনী মোতায়েন করেছিল চীন। এর ফলে মুখোমুখি সংঘাত বাধে। গালোয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই অবস্থায় শুধু যে মৃত্যু হতে পারে তাই নয়, এর মোকাবিলায় সীমান্তে শক্তিশালী অস্ত্রের সম্ভার রাখাটাও জরুরি। তবে দুদেশের মধ্যে লাগাতার কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রতি ভারত চীন সম্পর্ক কিছুটা উন্নতির দিকে গেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যা ক্রমাগত কূটনৈতিক ব্যস্ততার প্রতিফলন ঘটায়, ভারত চীন সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী দিনগুলিতে আমরা সীমান্ত এলাকায় কর্মকাণ্ডের উত্তেজনা হ্রাস এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা উভয় বিষয়েই আলোচনা করব। বিচ্ছিন্নতা পর্বের সমাপ্তি এখন আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অন্যান্য দিকগুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম করে। এরপরই ডি-এসকালেশন নিয়ে এগোতে চায় দিল্লি। পরবর্তী অগ্রাধিকার হবে ডি-এসকালেশন বিবেচনা করা, যা এলএসি বরাবর সৈন্য জমায়েত সমাধান করবে। তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল ফ্রিকশন পয়েন্ট থেকে ডিসএঙ্গেজমেন্ট নিশ্চিত করা। এটি সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা হয়েছে। ভারতের লাদাখ সীমান্তে 2020 সালে চীনের সেনার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার মোকাবিলা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, আমাদের ফোর্সের কৃতিত্ব যে তারা কোভিড সহ বহু ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীনের মোকাবিলা করেছে। কি বললেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, শুনব। Government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July.
Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12th September, and the problem in these two areas pertain primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds, as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. এলওসি সংঘাত মেটাতে চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাকে ওয়েলকাম করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর ভারতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল চীন। রাশিয়ার ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখান থেকে কি বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেটা শোনাবো এবার। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी। চীনের রাষ্ট্রপতি জিনপিং কি জানিয়েছিলেন সেটা শোনাবো। For both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব